The Indian Ocean town of Malindi on Kenya's Swahili coast is often referred to as a playground for the rich and famous, a paradise on the shores of the Indian Ocean. It is, of course, a beach lover's dream, the perfect ocean getaway. However, like many places and environments around parts of Kenya, what happens on the surface can be somewhat deceiving. It's an area that is affected by historical injustices. It's an area that is affected by land issues, most of those people are squatters. It's an area that is affected by violent extremism. And so you are talking about almost the whole population being traumatized. Malindi imekuwa imehusishwa kama hotspot ni hii mzozo ya itikadi kali. Yani radicalization unit kadikali imeingia sana katika Malindi. Vijana wetu wameharibika kulingana na ukosefu mwanzo wa makazi, kwa sababu wakipata pia wanawake hao wenye mapesa, watoto wadogo wanaharibika, ndio pia wanaingilia mambo mengi mabaya. Jamii yote imeathirika. Hakuna mtu ambaye hajaathirika. Kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa mwathirika. Kuna wale ambao wanaathirika wanajua wameathirika, kuna wale ambao wameathirika na hata hawajui kwa nini wameathirika na hawajui kuwa wameathirika. Mimi nilijikuta nimeingia kwenye mihadharati kwa sababu ya marafiki, kwa sababu ya wanaume, kwa sababu mambo hayo nilikuwa nikienda out, nilipokuwa nanywa mapombe nini, baadaye nikapata mwanamume, nilikuwa navuta bangi, nikishtukia mimi nimeingia kwenye heroin. In 1991, Somalia had just disintegrated. I was sent to work in a refugee camp, and it was in Utange refugee camp in Mombasa in 1991 that I came face to face to what trauma is, to what violence can do, and how it can traumatize the people. There is now when I became passionate about the caregivers, because while working in Utange refugee camp and in Bungoma among the IDPs, I was taking a lot, but I didn't know that I was being impacted. Then I started being keen about the care for the caregivers, the trauma of the caregivers, because while there I went down with secondary trauma. There is, though, a unique way in which Kumekucha creates change. The change comes from within and happens within the same communities. Saa hii watu wanafanya mambo ambayo yalikuwa hayako katika tamaduni za watu wa Malindi. Kitu kingine ambacho saa hii kimeibuka kipya kabisa ni mauaji ya wazee. The broader objectives is promoting social healing, reconciliation, and building resiliency, starting at the grassroots level, with the hope that it trickles up to the national level across all the diverse Kenyan cultural landscape. The hope of this program is to craft a new, hopeful future for the next generation. Kumekucha walipotuletea hii elimu, tumepata kujua majukumu yetu vizuri na kukaa na jamii na kuzungumza yale ambayo yanatusibu sisi. Kwa sababu kama kwetu Uganda tumekuwa na shida ya watoto kubakwa na wazee kuuliwa. Lakini hii yote lazima kulikuwa kuna sababu kwa nini inafanyika hivi. Kwa sababu nimesoma kwamba mtu akifanya jambo lazima huko nyuma alikuwa na historia ya yeye ya kufanyiwa kitu kama kile. Most of us at Green String Network are peace builders. And as peace builders, we've been doing a lot in terms of relationship building, physical rehabilitation in terms of resettlement. But I think for many years what we had forgotten was the whole issue of inner wounds. And that is what trauma healing does. Kumekucha ni tafsiri kwa lugha ya Kiingereza the new dawn, yani kumepambazuka. Na katika mila na tamaduni zote kukipambazuka huwa kuna new hopes, matumaini mapya. Huwa mtu afikiri lile la jana, anafikiria kitu kipya ambacho kitatoka. Na anapofikiria kitu kipya, mara nyingi afikiri negative, anafikiria
positive. Kwa hiyo Kumekucha ni kitu ambacho inakuletea kitu kipya ambacho kina mabadiliko katika maisha yako. I like their approach in reaching these people. I like the practical part of it, as in we use a lot of materials like pictures to relate with what is happening with our people in the society. This is no easy task. The victims here in Malindi, and indeed across all areas where the Green String Network operates, have been through more than most could imagine. Mimi nilikuwa nikiamka asubuhi, mimi natembea naenda kule baharini. Natembea baharini kule, mimi natafuta kama ni wazungu, nazungumza nao, naweza kumwambia mzungu, twende leo tukafanye seksi, nataka unipe tu 300. Mimi nilikuwa silali. Ikiingia kitandani basi nikulia mpaka asubuhi. Mimi nilikuwa ni mtu wa kukasirika, na kikasirika wewe utajua, kwa sababu nitalia mpaka nitosheke, hasira zangu ziishe. In most parts of the world, those who are hearing and speech impaired are given the same opportunities as anyone else. Here in Malindi, it can be a death sentence. Those people have been traumatized. Imagine from childhood, he always sees himself as different from others. The other people do not understand them, and they don't understand the hearing also. So they have lived in a situation that, in a world of their own, they were seeing as if they are lesser than the hearing. Before, I used to be very angry, and I would suffer from ulcers, and also my heart was paining. But when I was learning about the Green String Network, I came to understand how possible it is to control anger, and how my heart can get a problem. Because even before I had decided to commit suicide by stabbing myself, because my heart was paining. But now I've learned to forgive. Because I'm better, I can understand others, even in my family life. We have a program, we have a training manual that uses storytelling, uses pictures to communicate the issues about trauma and trauma healing. Now I've known, even if I get angry, I've learned from the thermometer that I'm able to control myself. Always the Green String remind me that I have to stay focused and think better. We don't set the agenda for the community. We provide tools and training for them. And what happens is that the issues that they want to address come out in those groups. Like I say, that we have Kumekucha groups that have 15 participants. They are led by 2 facilitators, and they have a community coordinator, and I oversee that whole entire program. What the community leaders are doing is just creating that sacred space where community members, a few of them come together, a maximum of 15 of them, once a week for 12 weeks to talk about the traumatic events, to go through awareness about trauma, what is trauma healing, what are the symptoms, what are the coping mechanisms, and what are the healing processes. But within the communities, and indeed within groups of those who have been affected, there is change. There is a revolution happening. The help that these individuals receive from those that have experienced some of the same things in life is literally life-changing, even in the most dire and difficult cases. Trauma is massive in Kenya. Look at historical injustices and the trauma that it caused, the ethnic clashes and the trauma that it caused. Tukiwa wakati wa siasa, huwa pengine tunatarajia kuna kitu kitalipuka. Lakini sasa kwa sababu nilikuwa na elimu, wakati watu wanazungumza kuhusu siasa, nani mzuri, nani mbaya, kitaumana, kitalipuka, pale mimi nilikuwa ninapata nafasi ya kueleza mtu mpaka aelewe mahali alipo, pengine pale alipokuwa, na pale pengine anatarajia kuwa, na pengine ni urongo. Ukijitia moyo na kujipatia nguvu. Mimi ni survivor wa gender based violence
ilianza na maisha yangu. Katika hali ile ambayo nilipitia ya gender based violence, hapo ndio niliona kuna wamama wengi wananyanyaswa na wanadhulumiwa kwa sababu hawajui haki zao. Niposa nikaamua kuchukua hatua ya kuweza kuenda na kuongea na wamama ili niweze kuwasaidia katika hali ya kujua hali wanayogandamizwa na kupata haki zao. Moyo wangu pia ulikuwa bado unaendelea katika hali zile ambazo napitia. Nilikuwa ni moyo wangu umefadhaika mpaka kafikia mahali ya kuwa nilikuwa na pressure. Nikawa naenda kwa daktari, nalazwa, naamka na kunywa dawa. Though naenda nikiongea na wenzangu na wapatia ushauri, lakini mimi mwenyewe pia ilikuwa inaniuma na inanigandamiza kimaisha. Nilikuwa natembea lakini naona ni kama siishi, niko tu. Lakini siishi kwa sababu people wananiangalia wanaona huyu ni mwanamke strong. Lakini mimi mwenyewe nilifika mahali nikaa niko na breaking point yangu. Nimefika kwa breaking corner na hakuna mtu naweza mwambia. So wakati Kumekucha tulipopewa ile space, that's when I was able now kutoa whatever that I was feeling na ile burden yote nikapatia mtu mwingine. Mimi naona hii Kumekucha sababu ni mradi ambao uko kivyake na uko tofauti sana na miradi mingine ambayo imekuja, mafunzo mengine ambayo yamekuja. Ni mafunzo ambayo yanaweza muelimisha hata yule ambaye hajasoma. Yule nyanya ambaye ana miaka 60 anaelewa na kitu ambacho kinaweza mponya moyo. Sasa mimi naona mafunzo yamesaidia sana kijamii na yameibadilisha watu. Wale ambao wamebahatika kupata haya mafunzo kufikia saa hii, ukilinganisha maisha yao ambao walikuwa wakiishi mwanzo na saa hii, ni tofauti sana. In societies where barriers often break down and the line between what is right and wrong becomes blurred, there's hope. But that hope must come from within. Baada ya kusoma sasa, ule mzigo sasa, pengine ulikuwa dini umechukua mzigo kichwani umeweka begani, lakini bado niko nao. Lakini kutokana na masomo sasa, nikaona kumbe huu ni mzigo umetokana na kiwewe. Sasa nikaweza kuweka chini mzigo ambao pengine nimeubeba kwa zaidi ya miaka 10. Alipoanza kutufundisha, mimi niliona kama sasa masomo gani haya, because ilikuwa ni introduction, mara akatupatia mipira. Ndio tulikuwa tunaendelea, nilisikia kama ambaye nilikuwa nimebeba gunia la chumvi ambalo limejaa maji. Nilisikia kama ambaye nimeteremsha, kuna mzigo umeteremka kwenye mwili wangu na nikasikia niko so relieved. Kumekucha nataka nishukuru kwa sababu imetuletea sisi mshipi wa kushika samaki. Sisi tumezoea tupatiwe samaki kila siku na ile haitatusaidia, lakini Kumekucha ni kama imetupatia mshipi wa kushika samaki. Kwa hivyo tunajua kesho tunaweza enda baharini tukapata chakula chetu cha kila siku. I see the future of trauma healing as a cross-cutting subject in all the sectors. Everybody needs healing. Everybody needs to be aware of what is trauma. When you are traumatized, how do you feel? How do you think? When you meet somebody you are serving who is traumatized, how do you handle that? So I see trauma healing, especially social healing, as a cross-cutting subject in all the sectors in our country. The thing about our program that makes it sustainable is that we bring people to the table and they're the ones who are the conveners of these programs. They're the ones who set the agenda, they're the ones who set the tone, and they're the ones who lead the processes on the ground. We have all kinds of people who play unconventional roles, who are never considered to come at that table, whose voices are not heard. They're the ones who are leading this process, and I think that's the reason why it's sustainable. And for them, trauma healing and social healing and reconciliation and building resiliency in their community is their passion, it's their purpose. It's not a career for them. That hope must come from understanding the problem first. That hope comes from here.